Take Courier Private Limited. Domestic, international cargo. உங்கள் இல்லம் தேடி வந்து courier booking delivery செய்து தரப்படும். So I know what's running in your head, so I'd rather keep it that way. So it's an amazing feeling to be here today at such an astounding hallowed grounds in many ways. So அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் it always happens, this thing is always a bit short. So முதலில் அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து என்பது நாம் எல்லோரும் உளமாற பாட வேண்டிய ஒன்று. இது தமிழ்தாய் என்பது நாம் எல்லோரையும் ஒரே அணி என்றால் அதற்காக நாம் மற்ற லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்களெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க கிடையாதுலாம் சொல்கிறதில்ல. நாம் இந்தியர்கள், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் இப்படி ஒரு மொழி, இப்படி ஒரு அற்புதமான மொழி, Tamil is basically pregnant with so much to give to the world, right? So Tamil has such innate qualities. Now you'll have to probably next time try and sing the Tamil Thai Vaarthu along with the people who are on stage. This goes to everybody who's proud about language itself. Language is very, very key. Language is the reason today we are where we are, and language is the reason why Tamil Nadu is unique. Tamil Nadoda தனிப்பெருமையே இத்தனை ஆண்டு காலமாக நமது கலாச்சாரத்தை, நமது தமிழை பாதுகாத்ததனால்தான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் மறந்துவிடக்கூடாது. எனவே it's amazing to be here. Of course, the Associate Professor Dr. Gayatri, my beloved Thiru M. Muralidharan avargal, Dr. Uma Gauri, Dr. Geeta, Dr. Veena Murali, Dr. Beulah and Dr. Jayanti. Thank you for letting me be here, and it's an amazing journey that you've had over 50 years to come and do what you're doing today here in Ethraj. First of all, let's begin by saluting Thiru Ethraj avargal itself. What amazing forethought, right? What amazing forethought to actually build a college for women way back in the days when he did. It's more than anything, more than the money he spent. அன்னைக்கு அவர் செலவு பண்ண அந்த காசு இன்னைக்கு பலாயிரம் கோடிக்கான ஒரு முதலீடாக இன்று தமிழகத்தில் இந்த இத்தனை ஆயிரம் பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறது. More than that, more than just the money, it's the social audacity. It's the social audacity that he had. He could actually say, no, while the world is saying பெண்களுக்கு எதுக்குப்பா கல்வி, அவங்களுக்கு கையில் அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்களா, குடும்பம் நடத்துனாங்களா, அப்படியே இருந்துறது தான் போதும், எதுக்கு பெண்களுக்கு கல்வி என்று எல்லாரும் கேட்ட ஒரு காலகட்டத்தில், தந்தை பெரியார் போன்ற ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த கேள்வியை எழுப்பிய காலகட்டத்தில் திரு எத்ராஜ் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அமேசிங் இன்ஸ்டியூட்டை உருவாக்கி அவருக்கு hats off to him, and we should all bow down to the audacity. I'm repeating that it's audacious to actually even think of something like that in that age and day. So இதை எதற்கு இப்போ சொல்றோம்னா, you as the future of India, you as the future of Tamil Nadu should have the audacity to say, why not me? We should always keep asking, why not me? I can do this. Your last frame in the presentation, I think it said what did it say? I saw the last frame what it says legacy lives forever. It said legacy lives forever. I don't know how many of you noted that. The last frame in the presentation said legacy lives forever. That's not the legacy of Ethraj alone. You need to tell yourself that my legacy will live forever. That is the way that you need to work when you're in Ethraj. Ethrajna சாதாரணம் இல்லை அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும். எத்ராஜ்குள்ள எவ்வளோ பேர் வாங்கிறதுக்கு இந்த கல்லூரி வழியாக வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வளோ பேர் முயற்சிக்கிறாங்க. அதில் very few of them get a chance to be here.
So when you're here, celebrate the cause with which it was created. Celebrate the cause that Etharaj sir had in mind. So you should feel special that you're in Etharaj, and you should also make sure that you give back to the society that gave us people like Etharaj. That is very, very key. So thank you, and good morning. Oh, thank you. Mike sir, Murli sir, வரும்போது மட்டும் எல்லாரும் good morning sir ஒரு வார்த்தைங்க. I was quite surprised. I don't see that in colleges. I don't see that in colleges. I see that in schools. So அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் கோரஸா ஆரம்பிச்சிங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். And another thing that I want to see happen here is be yourself. Right? Just be yourself. This is something all of you must celebrate. Celebrate what you have. Celebrate your parents. First of all, we start from the parents. They gave you everything. They given you a seat here. And celebrate people like Etharaj. And of course, many leaders. I'll come to that now. But celebrate yourself first. You must feel special about yourself. Unless you feel special about what you are, you're not going to go anywhere. Unless you know that you yourself are special, if you don't celebrate yourself, you're not going to go anywhere. So please keep that in mind. This is something which I've always wanted to tell young minds. I keep saying this to young minds everywhere. And Etharaj, as I said, you're at 64th in the NRF rank. Fantastic achievement. You've jumped 30 places in the last 3 years. Again, fantastic. Hats off to the faculty who've done that. Tamil Nadu பொறுத்தவரைக்கும் இன்னைக்கு இந்திய அளவில் இருக்கும் டாப் 100 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் தமிழ்நாட்டில் 17 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. 17 இன்ஸ்டிடியூஷன். And this is because people like Periyar and Anna and Kalaignar Dev, and of course even MGR and even Madam Jayalalitha அவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே they gave importance to education. And now our Chief Minister today is a very special day. கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற ஒரு ஈவெண்ட் இன்னைக்கு ஈவினிங் நடக்குது. I hope all of you spare some time to have a look at the amazing lives that we're celebrating. We're celebrating people who've gone from government schools and have gone to amazing institutions. They've started heading some of the institutions. Some of them are working in amazing institutions in Taiwan, in Korea, in the US, in Germany, in France, in Japan. This is the way we're growing. This is the way Tamil Nadu is growing. And this is what you need to try and emulate, right? We are all here. முதல்ல எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது என்னன்னா, நான் முரளிதர் சார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் யுவர் ஸ்டாஃப் ஆல்சோ நாட் டு ரீட் ஃப்ரம் அ பேப்பர். நீங்கள் ஸ்பீச் இதெல்லாம் இனிமேல் வந்து எக்ஸ்டெம்போர் தான் அடிக்கணும். நீங்கள் யார் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தப்பாக பேசினா கூட பரவாயில்ல, முதல்ல மைக்கோட பயத்தை மறந்துடணும். மைக் பயமே இருக்கக்கூடாது. ஸ்டாஃப் மட்டும் சிரிக்கிறாங்க சார், என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க அப்புறமா. எதுக்கு சொல்றேன்னா எல்லாரும் தெரியும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, see the point is all of you study so well, you gain so much of knowledge, but the moment some of our kids go to ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னா அங்க வடவடன்னு ஆடுது. உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே the thought of failure. The same thing happens during examinations, but then that somehow some of you come over. But then many of them, even the best of performers, go to ஒரு இடத்துல போயிட்டு அந்த இன்டர்வியூ அப்படின்னு வந்துடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல உதவுது. I think that can be set aside if you give them a mic. First இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் let's create some many orators, because you need to talk about your life. You need to talk about the lives that has enabled your life today. It is not simply இன்னைக்கு ஏதோ நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா சீட் படிக்க வச்சாங்க, நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்லாம் ஏதாச்சும் அப்படி கிடைக்கல. இந்தியாவில் பெண்களுக்கு அப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கல. இந்தியாவில் பெண்களுக்கு 100 வருடத்துக்கு முன்னாடி உங்களை பெண்களை ஒரு மனிதனாகவே மதிக்காத ஒரு நிலைமையெல்லாம் பல இடத்துல இருந்துச்சு. இன்றும் வட இந்தியாவில் இந்த நிலைமை இன்னும் பல இடத்துல இருக்கு. You should be socially aware, especially if you're a woman in India. There is a difference between being a woman in Tamil Nadu and in any other state in India. I'll very, very proudly say this. வேற எந்த மாநிலத்திலையும் இல்லாத very simple question. வட மாநிலத்தில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பெண்ணை போய் பார்த்தாங்கன்னா முதல்ல கேட்கறது,
எங்கே நீங்கள் எங்கே உங்கள் புருஷன் எங்கே வேலை பண்ணுறாரு, நீங்கள் எந்த வீட்டில் இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் வரும். தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நீ என்ன படிச்சிருக்க, நீ என்ன வேலை பண்ணுறன்ற கேள்வி. This doesn't happen overnight. This doesn't happen overnight. It takes a century of work. It's taken a century of work, at least in Tamil Nadu it has. And that is why you should be aware of this one number. This one number, it's a fantastic number. I'm extremely proud of it, and I'm also disgusted by it in a way. I'll tell you why. The number is that of all the women working in India, of all the women working in all of the factories in India, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் பணிபுரிகிற பெண்களில், ஃபேக்ட்ரிஸில் பணிபுரிகிற பெண்களில் 43% தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க. 43% of all the women. Clear your mind, I'm not saying just in Tamil Nadu, I'm not saying off Tamil Nadu. All the women working in all over India in organized sector, 43% Tamil Nadu இருக்காங்க. This is an extremely proud number, some might say. Yes, it is in a way. But in many ways, come to think of it, the rest of India is not giving enough of importance to our women. Correct? So, அப்போ என்ன அர்த்தம்? 6-7% பாப்புலேஷன் இருக்க இந்தியாவில் 43% ஒரே மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க. You understand the gravity of the situation. And this is something, as women of India, all of you must actually look and correct. I'm extremely glad that you're already taking giant steps in different sectors also. In sector wise kuda ipo pudusa AI driven போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் உலகமே AI நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. I'm not saying no, but what you do in AI is very very crucial. If all of you in any stream you are in, காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட 50வது ஆண்டை இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். அமேசிங் ஸ்டாஃப் எல்லாரையுமே செலிப்ரேட் பண்ணோம். இன்னைக்கு முரளி சார் பேசும்பொழுது சொன்ன இந்த மாதிரி இட்ஸ் லெஸ் விசிபிள் அப்படின்னு. காமர்ஸ் இஸ் லெஸ் விசிபிள், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிளைண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ், ரைட், ஹூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் காமர்ஸ் இஸ். காமர்ஸ் இஸ் எவ்ரிவேர். காலங்காத்தால் பூ வாங்க போகிற பூக்காரம்மா கிட்டேருந்து காமர்ஸ் இருக்குது. இதில் ஓஎம்ஆரில் இருக்கிற ஹைடெக் எம்என்சிஸ் கிட்டேயும் காமர்ஸ் இருக்குது. ஸோ காமர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் there at your doorstep, and in your hands. If you have an iPhone, there's a loads of commerce in it, including the pain of supply chain, right? So all of this you need to, when you study, if you just read, that's not learning. You should think of where you are actually using this. Where is commerce? Nee commerce படிக்கிறேன்னா வெறும் commerce பத்தி படிச்சு அது யூஸே கிடையாது. ரியல் லைஃப்ல யூஸே இல்லை. Where are you implementing it in everyday life? If you don't think of it, then it's going to be very difficult for you to execute. So, and Murali sir also said, we're giving 11%. No sir, we're giving 11.19%. That is 19% சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 11.19% of India's economy, Tamil Nadu is part of that amazing giant growth story. Tamil Nadu, ladies and gentlemen, is the engine that's powering India's growth story. எவ்வளோ இன்னைக்கு இந்தியா 6-7% வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடு மட்டும் 11.19. ஏன்னா we started educating our women. I'll tell you why we're giving so much of focus to women, because it's half the population. No brainer, right? It's absolutely a no brainer. And that is why if you look at any number in India, across India, எந்த நம்பர் எடுத்தீங்கனாலும் ஒரு மாநிலத்தோட ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் டபுள். 1.6, 1.7, 2.1 வரைக்கும் தமிழ்நாடு நம்பர் இருக்கும். ஜிஆர்லேருந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோலேருந்து ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எதை எடுத்தீங்கனாலும் டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான் நம்ம பாப்புலேஷனில் ரெண்டு பக்கமும் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And I must congratulate Etraj for this, as I said, audacious step of our Etraj sir எடுத்த அந்த audacious stepக்கு இன்னைக்கு I heard that you've given a seat for a transgender beautiful human being in this college. Thank you. I must say thank you. This is amazing. This is beautiful. This is brilliant. And this is social justice. This is what all of us fight for. This is what we fight for. When we fought for you women, we also started fighting for our transgender friends and brothers and sisters, my transgender sisters also. Right? This is what life is. Live
and let them be what they are, what they want to be. This is freedom, right? This is a free country, and all of you must be clear in your mind that you will do what you want to do. You will wear what you want to wear. You will eat what you want to eat. It's your life, and you need to decide what to do with it. Nobody tells you what you need to do. This is what India is. This is exactly what Tamil Nadu is. And for that, you need to excel at what you're doing. So you need to learn. You should not read. Learn where you will actually implement your knowledge into. Learn where it is being used in every single day. So ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க முடியாது. அதனால நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ரொம்ப நேரம் மொக்கப்பட மாட்டேன். ஆனால் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சில விஷயம் உங்கள் காதுகள்லாம் கிடைக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் நாங்கள் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு செய்தியை உள்ளே போட்டுட்டு போகிறோம். அதுக்கப்புறம் யாராவது இதில் இவ்வளோ பேர் எவ்வளோ 1000 பேர் கிட்ட இருக்காங்களா, 900 சம்திங். ஸோ அட்லீஸ்ட் இதில் ஒரு 10 பேர் சிந்தித்தாங்கன்னா அந்த 10 பேர் கிளம்பி இந்தியாவோட அடுத்த தலையெழுத்தை மொத்தமாக மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது கேப்பபிளான ஸ்டூடெண்ட் இந்த எத்ராஜில் இருக்காங்கன்றது அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட தான் பேசிகிட்டு இருக்கு. For commerce students, you must understand what welfare measure is, right? What is the welfare measure? எல்லாம் ஃப்ரீபி சொல்கிறாங்கல்ல, ஃப்ரீபிக்கும் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். when you say ஒருத்தர் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அரசாங்க கஜானாலேருந்து எடுத்து செலவு பண்ணுறாங்க, இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, சோம்பேறிங்களாக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. எது சோம்பேறித்தனம்? பெண்களுக்கு விடியல் பணம் கொடுத்தோம், எதுக்கு கொடுத்தோம்? we are also quantifying the effect of the welfare measure. விடியல் பயணம், which is a free bus. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைவர் Mukthar ஸ்டாலின் அவர்கள் பதவியேற்ற உடனே in 2021 the Dravidian model of this government brought in the free bus service, right? What happens? A woman in a village travels for free to an urban destination. And you should also know, urban சொன்னோன்னே வருது, Tamil Nadu is the most urbanized state in India. Tamil Nadu is the most urbanized state in India. In any other state, நீங்கள் பல பேருக்கு வந்து தமிழ்நாட்டோட முழு மகத்துவம் தெரியறதில்லை, ஏன்னா பாதி பேர் டிராவல் பண்ணுறதில்ல. தயவு செஞ்சு போய் பாருங்க. கர்நாடகா போங்க, பெங்களூருக்கு போவீங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கே போவீங்க? மைசூர் போவீங்களா? அங்கே என்ன க்ரோத் இருக்குது? சரி, இங்கே ஆந்திராவுக்கு போங்க, இன்னும் அவங்களுக்கு பாவம் கேபிட்டலே இல்லை, அவங்களுக்கு இப்போ தான் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து தெலங்கானா போங்க, ஹைதராபாத் தாண்டி எவ்வளோ தூரம் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது யோசிங்க. மகாராஷ்டிரா போங்க, ப்ராபப்ளி மும்பை, ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல், பூனே, ஓகே, a few other, that's all. You go to UP, நாடா தாண்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குஜராத்துக்கு போங்க, குஜராத்துக்கு, I'm not joking, go there, go have a look. Ahmedabad, Dholera, now they're building. What else do they have? Come to Tamil Nadu, Chennai, Kanjipuram, Ranipet. We're bringing Tata JLR to Ranipet. JLR Land Rover anga varudhu factory. Ranipet, Krishnagiri, Hosur. You come to Salem, Tiruchi, Dindigul, now Madurai. Again, Tanjavur is becoming a Delta Pagudi, anga kuda industrialization kondu varum. Thuthukudi, Tirunelveli, Kanyakumari, anywhere. You just blindly put your finger on the map of Tamil Nadu and you will see social welfare, social growth, social infrastructure and amazing industrial infrastructure. அப்போ இப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கு இந்த நாடு. இப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்று இவ்வளவும் சாத்தியமாக இருக்குது. ஸோ ஐ மஸ்ட் சே வை அந்த எதுக்கு அந்த அர்பனைஸ் ஸ்டேட்னும் போது குவான்டிஃபை பண்ணுறோம், வெல்ஃபேர் மெஷரை குவான்டிஃபை பண்ணுறோம். ஆல் திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ். யூ ஷுட் kindly listen to just this 2-3 minutes. 888 rupees. The State Planning Commission வழியா நாங்கள் ஒரு ஸ்டடி நடத்தினோம், scientifically enabled study, in which we found in first phase that every woman saves 888 rupees every month. இது ட்வீக்லாம் பண்ணிடணும்னா நாங்கள் வந்து 1000, 1200 அப்போ சொல்லிருக்கலாம். இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் வந்தது எங்களுக்கு 888 ரூபாய். அதுக்கப்புறம் சைமல்டேனியஸாக வந்தாலும் அப்புறம் 1100லாம் வந்துடுச்சு. Then what do? We give every woman in Tamil Nadu, every deserving woman in Tamil Nadu, below and the indexesலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இன்கம் குரூப், ரொம்ப லோவர் இன்கம் குரூப்புக்கு 1000 ரூபாய் every month கொடுக்குறோம். சரியா? இதுவும் எல்லாம் ஃப்ரீபின்னு சொன்னாங்க. And we called it மகளிர் உரிமை தொகை. I want you to understand politics. I'm not saying come and join the DMK. No, I'm saying just understand politics, because it's people like you who need to decide on the future of India and who becomes a lawmaker in India. Who sets your உங்க தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய அந்த ஆள் யாரு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மை போடுற அந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டீங்க. இப்போ
Appo you should know why, right? So Magalir Urumai Togai, why do we call it Kalaignar Magalir Urumai Togai? We say that's because the chief minister is saying, I am sorry, dear women of Tamil Nadu, you were the ones who built the state, you were the one who worked, toiled at home, when the son at the home, then the husband in the home went out, did everything, earned money and put money back into the economy, right? But you were the one who fed them, you were the one who got up at 4 o'clock, cooked up for the kid, cooked up for the husband, and then you also went to work because you are in Tamil Nadu, and then you came back early, you cooked for your kid who's coming back from school, and then you cooked for your husband, and then you slept late and you woke up again. But none of us identified that. None of the previous governments did that. So we're saying we're sorry and thank you. We're saying thank you, mother. Thank you for doing what you've done for this state. And this is what Magalir Urumai Togai is all about. This is what it is about. Summa 1000 ரூபாய் கொடுக்கல. Summa 1000 ரூபாய் கொடுக்கல. We're saying sorry and nandri. And we see you, right? It's about saying, yes, we see the efforts that you've taken to build this state. இது புரிஞ்சுங்க. அடுத்த 1000 ரூபாய் கொடுத்தோமா இன்னைக்கு நேத்து we started in it's 25 months since we started it through the date. 25,000 rupees has gone into every account. 25,000 rupees அந்த அம்மாக்கு கிடைச்சிருக்கு. And then புதுமை பெண் திட்டம் every பெண் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சு கல்லூரிக்கு போற பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். Now all of this is being given. Why and where does it go? When you look at all this is not freebie. This is a welfare measure. And where does this money go? This gives you two things to do. Okay, I'll just close with one last story about what Kalaignar did. Kalaignar is the one who renamed CNC Road as Etraj Salai. Kalaignar, the phenom who is in 50 years in politics, 5 times the chief minister of Tamil Nadu, he renamed Etraj Salai from CNC to Etraj Salai in 89 because he respected what the Etraj did. So அவர் இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணது இதெல்லாம். அப்போ இவ்வளவு தூரம் அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னா when you're gaining all of this into the system, so 25,000 இவ்வளவு வரைக்கும் இந்த நாள் வரைக்கும் 1000 ரூபாய் புதுமை பெண்ல அப்புறம் தமிழ் புதுனும் இருக்கு, but because it's women here I'm talking about this. So all of this money gets flowed back into the economy. It comes back into the economy. எல்லாருமே you become individuals. When you put 1,000 rupees in the hand of a woman and say you don't have to go ask for money from your husband, you don't have to go ask for money from your son, then you make her. You get it, you make her. And you give her freedom. You give her financial freedom. Financial freedom எவ்வளோன்றது அப்பப்போ நீங்கள் வில்லேஜ் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும். இங்கே நிறைய பேர் கிராமத்து பெண்களும் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். உங்கள் பெற்றோர்கள் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So that is key. Last story, when Kalaignar was elected in 96, நாங்கள் போலில் என்ன தெரியுமா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தோம்? Poll promise from the DMK was to give each household one stove. ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ரீ, எல்லாம் இலவசம் சொல்றாங்கல்ல, ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் இலவசமாக கொடுக்குறோம்னு சொல்லி எலெக்ஷன்ல சொன்னோம். And we won the election and we won, and then the chief secretary goes to the chief minister's room and he says, sir, gas stove promise பண்ணியிருந்தோம், கொடுத்துட்டோம், ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு they show him a gas stove. I mean some of you must have seen that single burner gas stove, right? அது கொண்டு போய் இந்த ரெடி ஆயிடுச்சு சார், இது வந்து I don't remember, ஏதோ 500 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க, 500 ரூபாய் ஒரு ஸ்டவ் சார், ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கேயா இன்னொன்னு கேட்குறாரு. இது இல்லைங்க, நமக்கு கேஸ் ஸ்டவ் தான் சொன்னோம், ஸோ ஸ்டவ் ரெடியாக இருக்கு. இதை வச்சுட்டு எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க? எதுக்கு ஒரு பர்னர் 2 பர்னர் வைக்கிறது தான் எங்களுக்கு தேவை. இட் இஸ் நாட் just the promise of a stove. It is the promise of relieving her from the kitchen and bringing her out. Right? It's the promise, it's the forethought to bring her. இதை வச்சா ஒரு வாட்டி அரிசி வைக்கணும், ஒரு வாட்டி குழம்பு வைக்கணும், ஒன்று தனித்தனியாக குக் பண்ணணும், அப்புறம் என்னோட ஐடியாவே வேஸ்ட் ஆச்சு. Then she's going to spend the same time in the kitchen, right? அதே அடுப்பாங்கரையில் அந்த புகையோட அதே எவ்வளோ நேரம் அந்த இடத்துல பண்ணாங்களோ
அதே தானே செலவு பண்ண போறாங்க. அதுக்கு அர்த்தமே இல்லையா? இல்ல சார் இது வந்து 500 ரூபாய், அதுனா 1000 ரூபாய் ஆயிடுது. நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ண ஸ்டவ் தான், நம்ம ஸ்டவ் கொடுத்துறோம் சொல்லிடலாம், பிரச்சனை சால்வ்டு. நம்ம கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாம். யோ அதுக்கு சொல்லலையா நானு, அதுக்கு இல்லையா, அது இல்லை இது அப்படின்றது கலைஞர் சொன்னார்னா தட் கேம் ஃப்ரம் பெரியார் and people like Ethraj, right? This thought comes from there. It's about getting that woman out of the kitchen and giving her a இன்னொரு இலவசம். என்ன கொடுத்தாரு தெரியாது உங்களுக்கு பல பேருக்கு? இலவச டிவி கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் தள்ள தூக்கி வச்சுட்டு போனாங்க. எல்லாம் மக்கள் வரி பணத்தை வீணடிக்கிறாங்க. 3300 ரூபாய் அந்த டிவி. அப்போ கவர்மெண்ட் சம்திங் ஸ்பெண்ட் about 3500 rupees. இது ஒரு கமிட்டி எல்லாம் போட்டு பண்ணாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டிவி ஓடிட்டு இருக்கு பல வீட்டில், இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு. And what is it? Is it a TV? No, it's a window to the world. It's a window to the world. You see what other women in other places are doing. You see what is possible in the outside world. அந்த தெருவையை தாண்டி போகாதவர்கள் திடீர்னு அமெரிக்காவில் நடக்கிற விஷயங்களை பார்க்குறாங்க, திடீர்னு யூகேல நடக்கிற விஷயத்தை பார்க்குறாங்க. They see women going to work. They see women being themselves, right? That is what they see. And the moment they see that, the mother thinks, என்னால முடியல, எனக்கு எங்க அப்பா கூட விடல, ஆனா என் பொண்ணை நான் படிக்க வைக்கிறேன், right? The moment she sees that spark. Now she's got the time to watch television because there are two burners, right? Because there are two burners, she's got that extra time to sit, put her feet up and relax for the first time in her life and open that window to the world. Ladies and gentlemen, this is a call for you to open your hearts to the world and come into politics. This is my last pitch. All of you, each and every one of you, must know what you're working for, must know who's creating policy. Policy written at the highest level is giving you the space to sit here. Policy written by the great leaders of Tamil Nadu, including the one now Chief Minister M.K. Stalin avargal, is giving you the space to sit and do what you want and be what you want. This is Tamil Nadu. Welcome to the new Tamil Nadu, and you will be the next brilliant startup or the next brilliant entrepreneur which is building products for Tamil Nadu, because product nation Tamil Nadu is where we are heading. I congratulate the department for doing all of this and being the first department to have brought in research into commerce. And my parting words is that all of you must take up research, do your own product. Just reading AI is not enough. Do your own product. See why commerce is important, see why AI in commerce is important, and be what you are, be an individual and celebrate yourself. Nandri vanakkam. Take Courier Private Limited, domestic international cargo. உங்கள் இல்லம் தேடி வந்து courier booking delivery செய்து தரப்படும். என்றும் உங்களுடன் மை இந்தியா. முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. என்றும் உங்களுடன் மை இந்தியா.